Now let's see what is common in bases. So we can write some examples of bases, that is NaOH, sodium hydroxide, KOH, potassium hydroxide, CaOH twice, that is calcium hydroxide, then NH4OH, that is ammonium hydroxide. So these are the common bases we are always using: sodium hydroxide, potassium hydroxide, calcium hydroxide and ammonium hydroxide. So in this case also we can write the dissociation. So when aqueous solution of sodium hydroxide, aqueous solution means the solution in water, the aqueous solution of these bases dissociates to produce the corresponding ions. So we can write sodium hydroxide dissociates to produce Na plus and OH minus. So this is sodium ion and this is called a hydroxide ion. In the case of KOH, we can see K plus plus OH minus. So this is potassium ion and a hydroxide ion. So in the case of calcium hydroxide, Ca2 plus calcium ion and a hydroxide ion. Next is ammonium hydroxide dissociates to produce ammonium ion and hydroxide ion. So this is ammonium ion. So in these cases we can see hydroxide ions. We can see hydroxide ions are common in all these bases. So these are the common bases. These bases dissociates to produce hydroxide ions in common. So the first point is hydroxide ion. So hydroxide ion is common in bases. So the dissociation or ionization of all these bases produces hydroxide ion in solution. ഈ ബേസുകളെല്ലാം വെള്ളത്തിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്താൽ അയോൺസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. അതിന് നമ്മൾ അയോണൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നു. ആ അയോണൈസേഷൻ്റെ ഫലമായിട്ടുണ്ടാകുന്നത് എല്ലാ ബേസുകളിലും കോമൺ ആയിട്ടുണ്ടാകുന്ന അയോണാണ് ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് അയോൺ. സോ ദിസ് ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് അയോൺ ഇസ് കോമൺ ഇൻ ഓൾ bases. എല്ലാ ബേസുകളിലും ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് അയോൺ ആണ് കോമൺ ആയിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം ദിസ് hydroxide ions are responsible for the basic character of all bases. So this OH minus ions are responsible for the basic character. So basic character of all bases, ബേസിൻ്റെ എല്ലാ സ്വഭാവത്തിനും കാരണം അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന OH മൈനസ് അയോൺസ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് അയോൺസ് ആർ ദ റീസൺ ഫോർ ദ ബേസിക് ക്യാരക്ടർ ഓഫ് ഓൾ ബേസസ്. നൗ ലെറ്റ്സ് സീ how can we write the neutralization reaction in terms of hydrogen ions and hydroxide ions. So neutralization reaction can be represented by using hydrogen ions and hydroxide ions. So H plus plus OH minus. So this is hydrogen ion. This is hydroxide ion. This produces H2O. So this is water. Actually, hydrogen ion is obtained from acid. It is from acid, and hydroxide ion is from base. So from acid, H plus ions are produced. From bases, hydroxide ions are there. So hydrogen ions and hydroxide ions produces water. So this is the representation of neutralization reaction
in terms of hydrogen ion and hydroxide ion.